Sziasztok! Hogy vagytok? What's going on, you cheeky learners of Hungarian? Asking questions is an essential part of speaking any language. So that's exactly what we're going to do today, explore asking questions in Hungarian. Today I'm going to talk about yes-no questions, questions with question words, and question tags. Let's start with some good news. In order to ask questions in Hungarian, there's not much extra grammar wizardry involved. In English, for instance, if you want to ask questions, you might need to change the word order or use auxiliary verbs like do, does, or did. But in Hungarian, all you need to do is change your intonation, and that will show that you're asking a question and not making a statement. So let's cut to the chase, because time is money and your attention span is not what it used to be, ugye? Yes-no questions. Actually, the word for yes-no question is a very nice melodic word in Hungarian. It's eldöntendő kérdések. Eldöntendő. Eldöntendő means to be decided. Hey, yes or no? Igen, nem. Alright, let's turn a simple statement into a question just by using our voice, our intonation. Szeretem a lángost. If I were to doubt myself about my everlasting love for lángos, I would ask this. Szeretem a lángost? Szeretem a lángost? Or to ask you, szereted a lángost? Szereted a lángost? Or to ask all of you out there, szeretitek a lángost? Szeretitek a lángost? So the intonation rises and falls at the end of the sentence, okay? Rises on the last but one syllable and falls on the last syllable. Szereted a lángost? Szereted a lángost? Let's go through a few more examples. Repeat after me, alright? Ez a te telefonod? Ez a te telefonod? Voltál már a Balatonon? Voltál már a Balatonon? Van még a levesből? Van még a levesből? Tudnak úszni a gyerekeid? Tudnak úszni a gyerekeid? So these questions would be statements if they had full stop at the end, and the intonation would be flat. Okay, for example, ez a te telefonod. Ez a te telefonod. As opposed to, ez a te telefonod. Now let's move on to questions with question words. I'll cover the most important question words first, then show you how suffixes can be added to them to expand their function. Mi, what? Mi a gravitáció? Mi a gravitáció? Ki, who? Ki a legjobb hosszú távfutó? Ki a legjobb hosszú távfutó? Hol, where? Hol van a távirányító? Hol van a távirányító? Hova, or hová? Where to? Hova megyünk holnap? Hova megyünk holnap? You can also say hová. Hová megyünk holnap? Where from? Honnan jöttél? Honnan jöttél? Mikor? When? Mikor van a születésnapod? Mikor van a születésnapod? Hogy, or hogyan? How? Hogy kell ezt kinyitni? Hogy kell ezt kinyitni? Or you can say, hogyan kell ezt kinyitni? Hogyan kell ezt kinyitni? Hány? How many? Hány fogad van? Hány fogad van? Hánykor? So here you can see that this is
variation of hány with an added suffix. So hánykor means what time. Hánykor szoktál kelni? Hánykor szoktál kelni? Hányadikon? Okay, so hány is how many. Hányadik is which number, as in first, second, or third. Hányadikon is on which number, meaning which floor. Hányadikon lakik Kovács úr? Hányadikon lakik Kovács úr? Mennyi? How much? Mennyi pénzt költöttél? Mennyi pénzt költöttél? Mennyibe? We use this with the verb kerül, cost. Mennyibe kerül? How much does it cost? Mennyibe kerül egy kiló kenyér? Mennyibe kerül egy kiló kenyér? Miért? Miért vagy ilyen komor? Miért vagy ilyen komor? So there are quite a few question words that are derived from mi, what, or ki, who, by adding suffixes. I've already told you a few of those, like miért, Why? what for, or mikor, when. Let's start with one of the most common one, mit. Okay, so mit is what when you're asking about the object of the sentence. Okay, what's the object of a sentence? For example, I like swimming. Swimming is the object. Okay, so when you ask about the object, instead of what, mi, you use mit. Okay, so our example is, mit láttál a moziban? Mit láttál a moziban? So the object ending is the t. So you can add this t to ki, which is who. So we just change the question word. Kit láttál a moziban? Kit láttál a moziban? So who did you see in the cinema? As opposed to what did you see in the cinema? Mivel jön az anyukád? Mivel jön az anyukád? Miből telik neki ilyen drága autóra? Miből telik neki ilyen drága autóra? Mitől függ a csapat sikere? Mitől függ a csapat sikere? Mire várunk? Mire várunk? Min mosolyogsz? Min mosolyogsz? Miről szólt az előadás? Miről szólt az előadás? Now, these question words like miről, kiről, mitől, miben, they heavily depend on the words they are used with. Okay? Let me give you some examples. Let's take mitől. Mitől félsz? So that would be, what are you afraid of? Mitől függ a cég sikere? What does the company's success depend on? Mitől haltak ki a dinoszauruszok? What did dinosaurs die from? Okay, so if we translate these, then től can be of or on or from, depending on the word we use it with. So I think I've pretty much covered the basics of asking questions in Hungarian. Now it's your turn to practice it. I strongly believe that to master a language, whether it's an easy language or a relatively hard language like Hungarian, you need to practice it with communicative intent. So if you want to be good at asking Hungarian questions, you need to do exactly that. Find someone who speaks Hungarian in real life or someone in the vast oceans of the interwebs and ask them questions that you actually want to ask, things that you are interested in. Be curious and ask those questions in Hungarian. Or if you happen to be in the midst of your first, second, or third midlife crisis, then go ahead and ask yourself some hard-hitting questions. All right?
Before I go, let me just briefly show you how to make a question tag or tag question in Hungarian. It's basically making a statement and then sticking ugye at the end of the sentence. Alright? Like, péntek van, ugye? Levitted a szemetet, ugye? Megírtad a házi feladatodat, ugye? There are questions in Hungarian called találós kérdés. Találós kérdések. Találós kérdés means riddle. So here's a dad joke disguised as a riddle. Okay? If you don't understand what it means, if you don't get the joke, then ask in the comment, mitől vicces ez? Mi ebben a vicces? Why is this funny? What makes this funny? Hogyan lehet felismerni a kezdő tűzoltót? Elég könnyen. Okay, one more thing. To ask a question and to ask somebody to do something are two different words in Hungarian. Alright? So to ask a question is kérdez. Kérdezz nyugodtan. Megkérdezhetem a nevedet? Kér, or megkér. Kérd meg a portást, hogy engedjen be. Kérd meg a portást, hogy engedjen be. Finally, I have one more question to ask you. Tetszett a videó? Sziasztok!